Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Jama'a na muku maraba zuwa warhaka. Alhamdulillah, Allah ya kuma kawo mu yau kan wanga platform na al'amuran gari. Kaman kan da muka saba yi mu introduce topics mu before mu zo mu introduce manyan da muka introduce su zo su taimaka muna mu discuss wannan topics. Tun last 2 weeks garin ya kuma tashi ya saya kan batun liwati. Tete kuce na cikin gari saboda magana da His Excellency John Dramani Mahama da yi gamu da liwati, wato nji bature LGBTQ+. Sannan mun duba batun tender, batun ba da contract, wani magana ne da shi ma ya wasu cikin gari ake batu. Wai daman mining site and take over. Mun duba wannan issue kuma. Amma the two main topics da za mu duba da safin ga su ne LGBTQ+, and then the Daman mine site takeover. Suwa suka take over wannan mining site. What are the reasons behind taking over that mining site? But our main focus is on the issue of LGBTQ nga. Ba abinda za mu bari ya wuce bane. Saboda addininmu ya munana kan liwati da aikin liwati. Ni a matsayina na musulmi, I have nothing and will not have anything to do with liwati ko LGBTQ+. And so for me, Nina Gani Kamang, it's a step on the back. Magana da His Excellency John Dramani Mahama Yefadi gamu da passing of the LGBTQ bill. It is a step on our back as people, as Muslims, as a Zongo community. Your Excellency the President, the Muslim community and then the Zongo community frowns against LGBTQ. We don't want it. They don't want it. And this is where you and your party, the National Democratic Congress, kukesamu votes unku, majority of votes unku, from. And manya maluma, the Canaanans, waranda da suke cikin Reagan Party, ama ansa fugu kai. Kaman kada yau na sa fugu nga, duk abin da ke cikin fugu nga baka sani.
shena tu be fugun suka use mimbari, suka use platform musu. They spoke against LGBTQ and the reluctant nature of the ex-while government, the MPP government, in passing the LGBTQ plus bill into law. Nasa mutani de wade suka vote, suka ba NDC the John Dramani Mahama. Sabo the Susan Kaman, His Excellency John Dramani Mahama, inyezo, ya make sure a pass one bill na sabo de me, a dini subejade de wana abuba. But memuke gani yo. His Excellency the President of the Republic, John Dramani Mahama, where LGBTQ plus, the passing of that bill is not a priority. Niba mala nibani. As far as I'm concerned, abide nesani gamude adini nani. Nde mutum. Wallahi. Mba dauda kanka. Wallahi Allah ya bude ma mafita, Allah ya bude ma hanya da baka yi zaton shi ba. Doshi mu musulmai ku da kuke harkan party, kuka zama manyan NDC, kuka zama maluma, ku ji tsoro Allah, ku gaya ma His Excellency the President kaman ba mu ba dauda. Balle aikin liwati. Metra mi waba na me koba na ma introduce me guest na I started discussion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun fito breaking mu mun zo jama'a ba da lokaci ba za introduce guest mu muna expect guest biyu amma guda yazo ya karu kanmu shine Alhaji Abubakar Hussein, Deputy National Coordinator anya Soutum. Alhaji sanda zuwa ya harkoki. Alhamdulillah. Ina ta ma last week she mu da ke ne muka fara discussion batun LGBTQ ga da cece kuce da ke cikin gari game da statement da His Excellency the President ya make kaman we
batun liwatin ga ba shine priority ba, wato ba shine abin muhimmanci ma garinmu kasanmu ba. Mu duba akwai ababen da ya zama abin muhimmanci, ya kamata mu duba wannan ababa before mu zo mu yi mu duba batun LGBT kiunga. Gaskiya it is disheartening, ji bature. Alaji, from where you sit, kuma sakaran jiya ko 4 days ago ne naji minister shi in charge of communication, Honorable Felix Kwacho Fosu, make a similar statement. I was like, wow, inda muka keke na ku yan siyasa, ku ke siyasa, abinda kuke munanga yayi kyau. Alhaji, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma rabbi zidni ilma. Na gode da wanga fagen da ka ba mu yau. Tun wancan sati muke gwagwarmaya kan wanga batun LGBTQ. Magashi Allah ya waye gari yau mun dawo studio. Muna gode ma da irin wanga fagen da ka ba mu. Muna gaida manyan imamanmu tun kan Dr. Sharubtu zuwa Sheikh Aji Umar, shugabana na Nasara Greater Accra. Ina gaida kai Jeff Kasim. Ina gaida ya zo for re-election ne, insha Allah ya zo Allah ya da. Sannan na gaida ce mai ina neman shi studio na. Honorable Jeff ana neman kafa. Ina neman shi studio na sabida ya kamata ya zo ya gwada ma mutanen party shi ababen da reason why da ya kamata a repeat shi as Nasara regional organizer. It is a very good interest, yeah, very interest program. That's fine. I like ka continue muna. Sannan na ga da MP na Anyaso Tium. Right. Alhamdulillah, last week ya present muna civilian bus kyauta, wanda na ga daidai MPs ke suke kamantayar haka. Domin most of MPs suna dokan advantage. Muna opposition, kullum muna opposition, amma shi yana look nice. Amma wannan mutumin Elder Tobin, Emmanuel Tobin, ya ba mu bus wo mu yi aiki da shi in za mu program kuma constituency muna mu yi amfani da shi. Allah saka mai da irin. Kuma ina kiran ada MPs nan su yi koyo da irin mutum haka, yasa Allah taimake shi. To zance LGBTQ jama'a, shi dai mutum ka rufe ido ka yi siyasa, baka son ka yi gaskiya fi sabilillahi, domin ababen da ya faru kasan ga lokacin election 2024, zantuttukan da manyan mutane suka yi, MPs kamar Sam George haka, shi ya lead wannan crusade nan, ya lead ne kuma ya bar wasu malumma mu suka adopt wannan zantuttukan da yake da shi da sitting president John Dramani Mahama kan batun luwadi. Kuma an zancen luwadi hal ya kai ga baka kwadan MPP, kaman MPP ne suka kirkiro wanga mummunan abu suka kawo kasanga, kuma ba haka nan bane. Takaddan da aka ce wa an shirya daga parliament, shugaban kasa ya sa hannu. Jama'a ku min gafara, mu aje rigan MPP, mu aje lema da giwa gefe, mu da ku mu yi sakani da Allah, mu yi magana saboda Allah. Takaddan nan yana nan ko ba shi, kan mu bari yan siyasa zo suna wasa da hankalinmu, domin promising da president ya yi idan ya zo power less than 2 weeks to 3 weeks ya sa hannu ya rattaba kaman Ghana ba mu kaunan wanga abu. A times fa kullun na tuna muku wanda ya bar duniya ba ka wani takarda daga parliament ba fa, shi ya siya ne ya hurci ya ce su rike kudinsu, kuma kowa ya ji wa kowa ya rika kudin shi, in dai don wannan ne kasan ga ba mu ba luwati. Amma yaya baban ga an yi takarda daga parliament an ajiye cewa wani shugaba ya zo bai ya sani ba, saboda wannan aka yi yawo zangonninmu, maluma sun sai akan mimbari
kuma kullum na maimaita wani malami kamar malam Fufana wo kan mu kira suna abinda aka yi ne dole kuma mun kira suna yace wo garin ga idan MPP shi ya manta ma da Akufo-Addo wai idan Bawumia bai fito ya goya matsayinsu kan batun luwati ba sai an hada musulman an yi demonstration garin ga against Bawumia ya fada ko shekaran jiya na saurari wannan video nan to na wanga maluma suke malam Fufana na kake yanzu kun yi shiru president Mahama ya zo ya ce o ba priority shi bane cewa bai zama dole cikin tafiyan shi na 4 years da muka ba shi ba wato ba shi cikin maganganun da ya muku lokacin kamfe cewa in ya zo within some lesser time ya sa hannu da za su yi wasa da hankali mu takardan ya expire sai an sake kuma shirya sabo ba gaskiya bane ai date ne ko ababen da ake so a gaya maganin an riga an fada date ne ko to a canza date nan ya so cikin lokacin ga president Mahama ya fito ya ce maganiyan kaman mun rattaba hannu mu gana ba mu son luwadi ya so jama'a kowa ya witness amma idan president bai fito ya yi wannan ba ina kira musulmin Ghana domin ina magana ne da harshen musulmai saboda ni musulmi ne mu fito mu gaya ma shugaba malumman mu ku fito ku yi magana shugaba ba haka kai da mu ba na ji wani pastor shekaran jiya yana magana ya fito ya yi magana ya ce ma wai alkawalin da president Mahama ya yi musu Ghana nan ba shi suke ganin nan ba kan batun luwadi Mahama ya fito fili ya zo ya gaya ma mutane kaman yana support luwadi ko kuma bai harkar luwadi ina malumman ga suke an yi shiru ana zaune malumman na party ne because abin da yasa na ce malumman na party ne nde malami in its real in its real sense me shi malami ne in take stance yes ko menene yes me shi will stand by those stance de me you take him now yeah no ama baka take stance yo gari ya waye ana neman ka zo ka stand by stance da ka make yau nan kana boyewa she baka we can't trust you ba mu yadda da kai so ni to me na ni de ni malaman party ne ni malaman party ne ni haka na nike ganin su and I will not it is without fear or favor nde ku ba malum na party bane ku fito ku make that call that clarion call kama kanda kuka yi jiya yes amma ba kana ba for me I'm sorry ku da su duka daya ne shaka babu su ma yin siyasa ne ku duka ku da wannan malumman nan da suka make wannan call jiya amma yau ba mu jin sunna ku da su daya ne shaka babu ku da su daya ne kaman ba ku yan siyasa kun take mu ordinary citizens mu da muke ba ku vote mun nan kun take mu for granted for a very long time kuna gani kama ba mu da wayo ku kun fi mu wayo which is very bad amma ni abin da zan fadi ne ba tunda in ka zama musulmi kana siyasa kasa aka baka title malami ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kawal ka san kama akwai kiyoma kuma duk abinda ka aikata duniyan ga you account for it kaga last time shi ina blame ku winginku nasara wing kai magana yes kaman yes lokacin da maluman nan suka fito nan inda kuma da gaske ne da winginku nan led by honorable Aziz Futa da kuma kun fito ku cewa we are going with maluma magana da maluma ga ke fadi gamu da liwatin nan
mu as Nasara wing of the party da muke represent musulmai da zongo community na we agree. It's true. Kama His Excellency Nana Danko Akufo-Addo na ya pass bail. Ama ba mu ganku ba. Alaji ba mu ganku ba. Ba mu gam shugabanku. Last that time make wanga question kate we shugabanku. His Excellency Mahmoud Baumia, ya future ya make a big. But I was expecting the wing of the party they can represent Musulmai taking zongo. That's true. Kufito ku magana ba ku magana ba. Na yi ra'ayi da kai. Ni na yi ra'ayi da kai sosai. Wannan ma gaskiya leadership mu wurin nan an kuskure, especially national Nasara organizer. Wani abu ne shi ya kamata mu rataya ma wuyan shi saboda malum manga an fito akwai wani da ya fito shi ma within da zongo abin ga kokos na NDC ana ce mai Mustapha Manslok irin maganganun da ya yi kan batun luwadi within da zongo community amma shi aka yi shiru ana kallon shi kuma namun nan ba wa Akufo-Addo ya ba da ya rataba hannu kaman a yi luwadi ba ne. A'a. Shi ma irin yanda Dramani Mahama ke go slow ga. Haka aka saura ana ta wasanni ana ta tafiya kaman an yi kaman bayi. Tafiyan aweniya. Shi muke kallon ga. Fito President John Dramani Mahama ka gaya wa mutanen Ghana ga matsayinka. To shi karan ya bar mun san ga matsayin shi. Wa ba priority shi bane. Wannan na gwadawa kaman bai rayi a soke wannan luwadin nan cikin Ghana. Kuma shekaran jiya na zo na yi batun kaman an sa cikin curriculum school sun mu. Sai wanda muke abin nan da shi ya ce ba gaskiya ba ne. Na karanta kuma na duba maganan da Reverend Fojo ya yi. Ya fito da wannan bukun. Na nemi ma zuwa stadium gara na samu copy in zo gwada ma majiyanmu ban samu ba. Ya ce yana ciki. Saboda abin da suka sa ciki ne yanda za a yi yaro duka in ya tashi shi zai decide ma kanshi yanda zai zamanto wato ko da Allah ya lice shi namiji ne ya zama na kaman bai feel kaman shi namiji ne zuciyan shi zai bashi cewa kaman shi mace ce wani irin abu kenan za zo a koya ma 'ya'yanmu mu musulma ya kamata mu tashi mu saya maluma kuma jin wanga magana ya kamata ku ma ku tashi ku yi bincike domin hakin ku ne al ulama warasatul anbiya malumma ku ne magadan annabawa Allah ya je ku ne in wani abu zai go wrong cikin gari ku tashi ku kuwata amma malumman mu an yi shiru inda ya zo in terms of NPP NDC ne an san NDC na zango ne shi sa tun da party mu ne bari mu yi mummunan magana mu shafa ma NPP yanda za a yi zango ba za a sai mu ko ko masu kallo mu ku yi hankuri in kun tashi call mu ku duba gaskiyan da ke aje mu bar batun NDC NPP ya za yi community mu kar Allah ya kawo ya gadar da mu na talauci domin wanga mummuna abu wallahi yana gadar da talauci shi sa jama'a muna kira kuma muna kokarin mu jawo hankula yanda jiya malumu suka hau kan mimbari kan social media suka yi kuwa ku fito yanzu kuma ku gaya ma jama'a maganan da kai shekaran jiyan nan mu malumma ba mu amince da wannan maganan nan ba hanya ka ce kai ba priority ka bane shekaran jiya na kama cross kan social media akwai wani malamin mu guda Malam Ibrahim yana kokarin ya polish hal da ma yayi ya polish maganganun da Imam Kamil yayi kan batun Napo yana kokarin ya ba Napo rashin gaskiya Malam Ibrahim kai tunani mana Malam Ibrahim kai malami ne malami kuma kana hawa kan mimbari kana hutuba sa'annan kana wazi idan Sheikh Kamil ya yi kuskure gaya mai malam ka yi kuskure domin kira sunan Napo ma babban kuskure ne kuma baka yi yan baka da dalili kan mutum ka saya ka buga kirji ka kira sunan shi ka ce wai dan luwadi ne kuma bai yi aure ba a shekara 50 da wani abu yana luwadi ba daidai bane wallahi malam komo kai gyara haka muke so in dai wazin sunna za yi Allah da annabi shi yasa nake salute maluman Najeriya sun kawo APC power amma da APC ya zo ya putulce musu yanzu maluman nan sun fito sun gaya ma Tinubu kaman gara ma ya sauka ba abin da zai sa Tinubu ya yi win sarauta
daga Najeriya kuma saboda ya saba ma talakawan Najeriya. To haka ake son maluman sunna ne. Wasu su ma sun yi ba irin ihun da ba su yi wasu kawo APC power. Haka ne kun kawo NDC power mun sani ko kuka yi kuwa cikin zangonninmu popularity NPP ya je kasa. In ba haka ba a fidda mutumin zango ko kuma musulmi ko pepe ya zama shugaban NPP, amma kuka yi da maganganun bakinku kuka kashe hasken shi cikin zangonninmu ba matsala. Abin da kuka yi inda shekaran jiya gaskiya ne saboda Allah aka yi. A kuma komo a yi ma Jomama haka nan hal ya komo kan bakan shi. Jomama ya komo cewa abin da na gaya muku nan gaskiya da ina son fita kai amma na dawo kan hanya. Mun rattaba hannu takardar yana ajiye ba wani expiring date ba gaskiya ba ne. Date za a sake. Menene abubuwan da za a discuss batun ba mu son luwadi mu mutanen Ghana addinin Christianity Islam gargajiya duka ba su son luwadi. Shi sa a komo kan takardar nan a sa date sabon date ya fito ya zo ya sa hannu a gaya ma duk duniya. Ya so a daina wani kwadai maybe wanga abu wani kwadai ne a fidda kwadan shi malum ku fito ku gaya mutane gaskiya. Ni ina ga shi zai kawo muna sauki da mu da ku in ba ka ba wallahi in talaucin nan ya zo ya gadar da mu duka domin yanzu haka garin ga ba kudi dauda ba kudi. Alhaji na in ji Hausawa ba na we inda akwai kwadai akwai wahala akwai walakanci haka ne inda kwadai da walakanci. Ku yan siyasa ba saboda kwadenku zuwa rokan turawa kudi ko taimako haka ke bar ake walakantar da ku ba ku pass wanga bill ba. Maganan ka fact ne sosai domin ban fidda NDC ban fidda MP. Dama ka generalize abin ne 'yan siyasa kuma gaskiya ne. Yau duba irin wulakancin da misali ma Amurkawa ke ma duniya abinda suka fadi shine har ma wani university daga America ya ce bai ba president mu honorary abin ga degree inda saboda farko statement da ya make kaman shi bai like on foi liwati ọmọ mu yẹ liwati na ọfọ ọmọ so nti ẹyin náà ka abasobọdẹ náà ka ẹdi ma no ọmọ sọ ọmọ nyẹ dẹ ọmọ nfa ma no say president I don't know ni ban sani ba ko saboda shi ya bari ya buga retreat haka akwai abinda da ke kasa da ku yan siyasa ba ku gaya muna gaskiya ne. Kwarai akwai abin da ke kasa. Ai in ka duba siyasan ganda ake yi shanin batun suluwadin ga da menene duka ne an gina shi kan demokrasi. Right. Shi sa demokrasin kuma kafin a same ka shugaba ka zama yaddade ko rikakken dan siyasa demokrasi shi ka yadda da irin wurin gababin ganda aka shirya ga duka in ka fidda kanka ciki guda to ka zama dictator ba da kai za a yi ba. Shi yasa ya bari president na kokarin komawa baya ya komo cikin dama abin da ake so a ga kamar ya fita daga ciki. In ka duba Burkina Faso makwabtanmu da ya zama na mulkin soja ne wannan abin nan duka ya yi karfin ali ya soke cikin kasan shi. To amma nan tun da mun ce muna practice democracy dole ne shugabanmu ya komo baya abin da ya sa kaga kaman yake takasansan kenan bai son a zo a ji shi kamar ya rattaba hannu an soke doka kuma na put challenge in dai president mu ya ce shi ne yana kin wannan mummuna abu ya fito ya zo ya sa hannu ya so mu duka mu samu hankalin ganiyan sai kwanta kowa ya samu kwanciyar hankali cikin kasan Ghana. Amma in ba haka ba hal gobe kowane opportunity za mu samu kan ne kan Facebook ne ko ina ne mun kuwata president ya muna bai muna gaskiya ba. President ya yaudare mu ya yaudare Ghanaians an ba shi mulki shi bukatan shi a biya domin ka duba Sam George inda ya fara kuwa dama ashe yana Allah ne sarautan ya shiga hannunsu. Yau Sam George ya zama kaman bebe kuma an je an ajiye shi communication inda ma zai iya ya yi tallatar da abin da aka san shi da shi. Yanzu Sam George ya yi shiru
ba abin da Sam George ke cewa kan batun luwadi. Jama'a ku taimake ni mu kira Sam George ya fito ya gaya ma mutanen Ghana kaman luwadi Ghanaians kaman yanda ya yi jiya, kuma in hosta na ya ya ma kawo wasu voices shi ne da ya buga an ji ya kuma dole ne ya kamata studios su yi su kawo wani voices shi a buga a ji yanda ya kuwata MPP ne kaza, in ba an sauke su ba garin ga ya zama kaza, garin ga ya zama kaza. Yau an waye gari Sam George ya shirun kaman ba shi Ghana, kuma yau ma yake da masayi domin minista ne kuma MP ne wanda zai yi kuwa president ya saurare shi. Wasu cikin wasu su ma na manta sunan mai shi, wai idan aka zo power in dai su suka samu power, president in bai rattaba hannu kan batun gaba shi ya resign from his post. Amma gobe yana nan, wazi kamar kujetu ne kowa ne yana nan. Jama'a musulmai me za mu gaya mai junanmu, mu barbar NDC na yaudarar mu, saboda ba NDC sun doki karya su karbi power, muka yi wasa wallahi da karyar nan za su mu 4 years. Yau mu duba yadda kasan ga ke tafiya, sun yi batun galamsai, hal gobe ana cikin yin galamsai da shi yana cikin ababen da suka kuwata game da mu, amma gashi yanzu hal yau suna ciki ababen da suka ce mafia mene a cin mafia menene family and friends, mun zo kan wannan. Hala na roki contract ba danwa da sauransu duka mun zo kai. Ba daidai bane in kai wani abu kace wane bai yi shi da kyau ba, kai in ka zo ka yi shi da kyau. Ka gani mu dukan gan da muke tare da ku in ba mu bi ka ba, abin da sa muke damuwa kenan. But Alhaji in ka duba batun LGBTQ nga, mu mutan zongo, mu musulmai, irrespective of partin da muke mu yayi kamata wanga abu mu champion wanga abu da mu dibia pressure kan government irrespective of government da ke kan power, saboda wani abu ne da addinin mu bai yadda da shi ba. Amma mun samu Muslim community an yi shuru ba magana sai da ke tambaya, to mu da addinin mu ya ce wanga abu yana ya bar Allah ya yi mai ya juya da kasa da mutanen da ke ciki, shi ne muka yi shurun kai. Yanko break Alhaji na mama o final say ewo LGBTQ mu, then we move to the next discussion, the next topic. Sure. Kwaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. In san zai ai salamu moragar nan kurkan lawargo. Allahi do kan bayna TV na sambo rashe kanti inga ka ta warashe programu kan shiga ne addina fahamu warashen nara ka warga faham. Programu go fandara agoka irkoi ne manga gana manga baijina manga gana taka fonnan ganga gana in shinga bai ga shirga ka talfa kayantai alfaberai e makakiri fahamandi Iradina Misawi. Adina Famo every Sunday at 8:30 p.m. only on Baina TV.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejidiyefo metumu nyina salama. Let the Bible and Quran Speak Organization eni Beina TV ena yede adesua eka nipa akoma adesua nso a eboro adwene ntiase so. Na saa adesua yi Bible eni Quran kyerɛkyerɛ yi ebrɛwo ewo Beina TV. Nyadade na me nso menya mmerɛ na yensia konwa na yendosukɔ ewo Bible eni Quran mu. Na enkyerɛkyerɛ no yɛato din sɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ ɛwɔ Beina TV na ɛbɛyɛ mfasoɔ sɛnea ɛbɛyɛ dankɔma atemu ada nkɔka breguofoɔ nti edu saa mmere no a siakongwa na mesiakongwa na me no yɛfa saa desua yi ɛfa mboa yɛn ɔsom enkyerɛkyerɛ yɛfrɛ me Sheikh Ilyas Abdurrahman Ɔsom nkyerɛkyerɛ this and every Saturday at 8 p.m. only on Beina TV. Baina ina masu ciniki me kake sayarwa abincin ci ne ko kuwa rigan sawa ne Kasuwan Baina is here to take your business to the next level and then give your business the spotlight it needs. It doesn't matter where you are. Call us, Kasuwan Baina, we will come. So take this number 053-948-7757. Let's take your business to the next level. Kasuwan Baina, let's go together. The Umma Show, definitely different. Gandirga bolsai za bolsai ha ngati alada ngati wokir na gar kagaiga kagar na gar ngi kagaiga dirma na ka bolsai irma kai ka hehe ka jar ka kato nunkan aga hima kato wodin do mace bakan irma na lahidu timmandi inna ka bakar harara warbato kan irna gorandi kan she igane hinin dawa ngati charadiyan hinin dawa ngati basa tare hora lasal tare irfillawai fakare da salmahari kan ine haga bai za zaman tawilan bato dara adina faham yano ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak irko tabaraka ta'ala kani ayara walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila borkan gonda hinayni ne bonkoy ne ndangi koyra juwaliano shanno politiko shanno iridi haya kan dumai jare wato kalli huru politikora takakanda i form i barmai i hungi takajen wega iridi kan iri ine hatari hinna gino ka cindi iga kani irgar haye sanda irmane aladawai songe tereno borna ibayda turewe ngai alada hayra shugulawai kango ir hugay gundaira hijawai misawai iga lefe baji beri foti lefe baji beri figanati irganata lefe baji ngati afo irganata valizo woya ga fas ga fama shi valizo ya follow baji beri foro ka hay kusikan sura akuna ba berendiyan ayo aman nan kaka dukurin da sheba taka nan di zafarta hija ayo izo daga kaka warakarta ka dinda ashi hanga jar bor kushe za goyo kan naka kada mana ladab goyenka babu mana ladab goyenka te ka koyi nyangodo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu mun samu second guest mu ya zo ya karu kanmu ya yi late dai kadan saboda a san su mutanen government yana kan power don shi jin daɗi ya yi yawa ya that's just by the way muna da honorable Muntaka Danlad Shebani honorable Muntaka Danlad Shebani yana cikin regional communication team members na NDC sannan shine deputy communication officer na Ayawaso Central Constituency. Kuma in Allah ya so ya yarda zan zama the communication officer substantive. Incoming communication officer. Wato kana so ka two boss nka. Boss na zai move. Shi bani blessings in shi kaman ya sake wurin nan ya bani isa nima in shiga. All right. Honorable Senders. Sanu kadi. Ya harkoki ya jama. Alhamdulillah. Ya government. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bari yin doki wana hanya roke afwan kadan da na elite kaman yadda kuka sani mun masa mu gyara garin iza kuna jamu wasu kuma na jamu suna jamu muna duba ne shi muna wanga kada dole zo nan ga abin da sa na bar wasu ababe na zo nan ga kenan domin in ba ku girma kuma in zo mu amsa questions da kuke da shi da wayanda suke zaune gida suke son su je batun government mai ke tafiya a cikin sa ya samu ka zo nan na doka wannan hanya ina gaida babban babana His Excellency John Dramani Mahama kuma babana da kansa na komina Honorable Asedu Nketia Honorable Johnson Asedu Nketia the futuristic chairman general na salutun shi o kace da yin kamin go inji ka to Allah ya sa ba wanda ke so fatan sharri ko wanda so fata alkhairi sai in dai ka fadi Allah ya sa Allah ya tabbatar da haka baban ne wanda gaske yana jin da mutane ya san abin da ya kamata wasu sun ce kamar shi gaskiya bai ba da kudi gaskiya ne bai ba da kudi dan baka kudi dan baka inda zaka je ka samu kudi wancan kefi na yin fadi maka kamar baban ya taimake mutane akalla da muka zo a government ga ya taimake mutane kusan 500 ko fiye ga 500 I can say it with all certainty with all alacrity and enthusiasm without fear of favor kamar baban nan gaskiya kuma yana cikin taimaka mutane right he's attached to the grassroots ba da bata lokaci ba kafin ka zo shi muna discuss issues of LGBTQ the recent pronouncement, co-statement that His Excellency the President John Dramani Mahama Yefadi, kamang LGBTQ passing one bill is not a priority to the people of Ghana. As a member of NDC and as a member of this government, kuma a matsayin ka na musulmi, what's your take? Sauki ne, I still stand by his point. Ba wai don ya zama shugaban mu kade kuma ba. Because abin da fadi ne, it is logical. Me yasa nace it's logical? Wasu sun ce na san tun yanzu IDC kenan zo fara retract. We have never retracted in our statement. Ba mu taba ce mun yi ba mu yi ba mu taba ce ba mu yi muka yi ba. NDC kenan muna sai kan hanya mu. In ba komai ma ba dai. Let us make this analysis. Yaushe muka fara kuwa batun LGBTQI da muke opposition. We started the agitation after February 2024. Amma in ba ku sani ba, wanda ba su sani ba, shi Sam George, Honorable Sam George, da sauran wanda suka present shi as a private members bill daga parliament, sun present shi September 2021. Within that period, from September 2021 to February 2024, mun taba jin wani ya tashi ya batun LGBTQ. Da Sam George zai fara wannan magana na early 2024 na yana fadi ma shi committee chairman na ne kamar yana delay in pushing up the bill ne. Bayan parliament ya pass wannan bill aka kai to the presidency. Presidency ya saurayi talabita lo muka tashi muka buga mai zafi da kyau. Chief Justice aka yi kama an pause abin da za a kai court
The first time I demonstrated against a sitting chief justice was 2024. The same thing, because of the same LGBTQI. When you are to shame me inside Hari Yazukuba Kuteba, the question at hand is the muka fara agitation now. Mutani de obasan kama government nga. After inshallah, after about 5, 6, 7 terms, the day Ubangi Jalbar Kamazala Sallallahu Alaihi Wasallam. Amuka fitaka one sarauta. Kusama after 10 times, man, 10 times. Abinda za ajiye the parliament be passed Maduka, ana ajiye shi aside ne. Especially in private members bill akenga. Akwa bi da ke create the continuation of governance. When a batun government that in that government bill ni. Among a private members bill ni. It's a commission of parliament, commission bash parliament. It dies with the parliament. That gone parliament goes with it. Right. Alhamdulillah. The muka kuomo the suske kuo big mesa the suske kuo baso introduce ba. They knew the law because time the muka file and she honorable Team Fojo as a sitting MP of the then party in power man. Also joined in the signature of the private members bill. To yanzunga mesa da aka zo da suke kuwa ne she inti fojo honorable inti fojo sauransu nan me yasa ba su ba su mi su sun kawo su introduce bill ba ba su introduce bill ba alhamdulillah she Sam George guda honorable Sam George jata guda nan no she no ya carry introduce bill and just recently I mean ending last year ya introduce bill you don't expect ka abinda aka doki 2.5 years aka do aka pass the then parliament yanzu aka ga arashin shi whilst muna the very pressing issues kaman batun and alhamdulillah muna da wani sarki da ke garinmu da ake kiran shi His Excellency John Dramani Mahama wallahi alhamdulillah ba ka ba da ni da ke zo ka ba mu zama muna batun LGBTQ da yanzu muna batun levy da aka dibiya muna kan don ya kiran shi Iran wanga US Israel against Iran war da wadaka fuel ya shoot ya shiga kaman 60 cities 70 cities so basically from submissions, you seem to agree with the president, Kaman. I don't seem to. I agree with him 100% that it is not a priority because Yazakenga, there are a whole lot of things in there. Isma bread and butter issues. Okay. Bonga abinga. Ndache kama ba introduce ba something. Yenda what ake paint ankali mutani. Kaman yenda ita minority. Second, deputy minority leader. Taza ona tema ganganunta fadin ganin dama tana criticize His Excellency John Dramani Mahama. Come on, yeah, we send come maganin he's not actually on his ways. Come on me. Is there any bill in front of the president? That is a question to ask. If you want to can I blame president? The question is now blame come on muka blame His Excellency Nana Danko Akufo-Addo because the bill came to him and he played politics with it. Where was this issue of NDC MPP or who won the presidency not in a court? Aka swear she in. Time that aka swear Mahama Kuma in 2012 was these issues not in the court? Me yasa wanga kadede ya kamata agira. She court ya bada implicate wanga. But will you agree with me? Come on. Partinka in opposition benefited from the campaign of this LGBTQ. I am not disputing that. Yes. And I have Kanajina. It's not too far na back Genesis. I've been there yezo. Kanajin yezo aka. Mun blame one yuri. Mun blame parliament. Amma the issue also at hand is time when the parliament take to pass bill na ya kai. Da aka introduce ya kai. Be kai ba. Nda ya kai ne sha ce kama okay. Kama yeye mutane gasko waste 2.5 years. The one guy is less than 1 year. That can introduce bill. And kuma ni da kai musa ni da honorable ke zo ni nga ya sani. Kama ba da kai bill so guda no kina pass. It goes through processes. And currently in a metamorphose kadan har ya kai ya cike ne kuma ta kai sannan akai ma presidency. Kuma president ya bar mun san kaman much as it is not a priority. In aka kawo bill gaban shi, he will sign it. He was sent to it. Now let us wait until Parliament is done with the due process. Adoki bill, akai gaban presidency. Akai gaban president. What due process? What due process does the bill have to go through again? Ngakai Parliament. It's just a matter. The document
whatever views in the matter I gather. Family values bill and what views in the matter I solicit at the Tambaya, Akakarbi within Maluma, Akarbi within clergy, Akarbi within the traditionalists. And to you one nang aka put into a document form. Why one? I agree that yes, one nang it went with the last parliament. Now we have a new parliament. A new document is not going to be worked on. The document is already there. No. That is where you're getting it wrong. But Muduka let me land. Muduka Munsan Kaman, it is public knowledge. That's Kaman Antun can be views mutani. Okay? Asuka constitute. Abinda akakira family values bill. And it's in a document form. Okay. Unless you want to tell me that maybe I'll quote the documents in the Akayi now. No, I want to, since I was... You get it? Unless that somebody will tell me that the document that was the views and the work that was done by the last parliament. Suka Gada Wanang believes in the family values mundang and call the book. But where I sit, Nasa Kaman Wanang Abinganga Yana Nang. But I agree with you, Honorable Mutaka Kaman. That particular process has gone away with Yake Kiranshi, the old parliament. And so this new parliament needs to start a fresh process. That I will agree with you. But Takada ne the kanshiri. Yana nang. Okay. Yankuri, Honorable, the king of the political shows. Saboda Allah, da ka shigo nan ga office ko da nake shigo aka zaka bude mini. Ka san waje a doke ni staff ne. I'll use the thumbprint code the pin code. Yeah. Good. Don na shigo na zo na fara process na samu visa ko wani na jina wani waje. In zai shigo because na tun shigo isa ban enter pin kuma ko I just pull it out and she bude. Aka ne. No. Good. I mean, na fi son komai duka muna analyzing from the general, especially from the psychological perspective. Domin mutane na son su yi wasa da hankali mu. Shi zai kama don antuna in common. No. Parliament is a house of records and a due process house. No matter how many times I can introduce she. So long as Kuma introduce the same old process needs to go through. Right. That is the bureaucratic nature that Mukoruki as Ghanaians. But until Moon amend one not in the constitution. That so long as it is the same parliament, Koda the same way this Basaki debt Kimba processing they go through old one but Nina Chebo. The same process you come to go through. The interesting thing is Nina and Fatma come on 2.5 years in the bakery. Much as we are less than 1 year, I can choose for one gap. I can tell you uncertainty, come on. Be rest assured. Waste of time that I can a little unduly. You can 2.5 years. Move waste one time. But the acquiring processes, they are statutory. There is nothing you can do about it. So let me ask you. My viewers said I should ask you. Ask that in the LGBTQI plus. Okay, it's not a priority. Mainly the priority as a party and government. Kagan anga priority, but it is not important. But as at the material moment, the necessity has reduced a little. Good. Kaduba need a Kenyan Zungononga very soon. The about prudent management of the economy, the Mukai, in about 2-3 months ago, fuel in the increase. Na wanga na yakirenshi. American or US Israeli war against Iran, the unfortunate, unjustifiable war. And the Abadon Shiba, and the Abadon prudent one gonna muke ngaba. And the raka fuel, and the mutanigan ya tun jump ya as high as 40, 50, 60. Maruamu. Kai kazona kai kare muna nanga Russia Ukraine war. As at the time the coup ya affect economy in Ghana. Ukraine's economy was doing better. With their facts to that. And I spoke about it, I proved it. I think in the same station, I was here and I proved it. It's online. Everywhere, everybody can check. It's a public document. It's a public knowledge. So when you catch up against Kebani, well, when the HM is Tamutu, much Tamutu HM, but Tamutu Tana Kwana, she that Gawas Kwana, she's a Jisoro, she's a Juari, Baruamu.
Whether we like it or not, that is a fact about the NPP. There's nothing anybody can do about it. Right. Unfortunately for them, and fortunately for us, and fortunately for the Ghanaian people, in the Abado prudent management, the Ato is forcing Yekeiba, the President John Dramani Mahama, His Excellency Yekei, the ones who Mutani at King Cabinet, come on, Honorable Johnson, I said in Ketia, the aiding guidance to Ske Bar. His Excellency John Dramani Mahama. The Oraka, Bamu Muzaona, we can't eat. Kaza increased fuel kadan last year, last week. Ama hadians we muntaka muna mugana the young drivers the kaya. Last 2 days, my swing agitate kadan slightly. So come traffic system kadan. But zasuna so kadan. Muka chemu suge. To yozo kan chicken next week inshallah. Fuel ya drop kuma. Allah sa. Baba to Allah sa ba mu muka fadi. Mu asata ke kidan wasa dia yo. In 5 seconds. Yes, now so bari conclude. Kaga magana gada ni ken batun it's not being a private thing. Akwai aba ben da ke ci mu na tuwa kwariya yanzu haka. Duwa the issue abin da nake phone muka ce is not a private thing. Ba muka ce ba mu aiki da shi kan somebody. Muna gwadawa as and when parliament is done, parliament would pass the law. Or will pass the bill. When the bill gets to His Excellency John Dramani Mahama's table, inshallah, that clear table in the back, come make a minor aiki. If you want us to take a table, the back bills kain. Yeah, sign. He will assent to it, and it will be made a law. But until due process is done, come fast track bill. There is no emergency attached to it from change, but that might be emergency bill. Okay. Gradually, as and when year unfold, we will take care of it. Thank you. Ama yanzu I've been the year unfold yanzu akanga. Shine yanzu yana zamu survive. Okay. Kari yanda mutane suka yi mutanga suka yi mutane batu Pualugu Dam da sauransu shi yanzu muna cikin investigation. Honorable Muntaka nagode Honorable Muntaka Danlad muka jinga to Honorable Muntaka the MP mu na Asawase Interior Minister shi ma sunan shi Muntaka shi Muntaka Mubarak ama Shima crash Danlad. Shima Danlad. Shima Danlad. Alhamdulillah. Maybe Sunday aka. Alhamdulillah. Shima Danlad. Insha Allah. Allah na barka san kama. Na kai wurin fi insha Allah. That's okay. Albarka one bantem inti. O de me ma onje me time ni na if you. Na papa o ba man time dey na work. Meba ai mi chia na ga da Sarkin Zongo a Shoman Estate. Ngwana kenan sarki ina ga da kai Allah ubangiji ya kara ma lafiya ya kara ma daukaka ina ga da sarki so nice. Okay. Honorable Alhaji Abubakar Hussein. Yes sir. No. Final words ka conclude min da na ce muka fito break muka zo na bar ka conclude min on this issue of LGBT Q plus. So you conclude on that for me. Say Muabinganga, Muje the next topic. In far the Abinganga, the Danlad. But before that, Jama, Kaka join mu can 0553-683010 on WhatsApp. Kaka send Muna text message. Can WhatsApp 0553-683010. 0553-683010. Nka send message na zagi ba abin da zan karanta ba. Muka bude phone lines. Nka call. Ka make sure za ka yi decorous. Ka respect guests na. Ra'ayin su suka gwada gamu da topic da na ajiye musu. Ke ma zo ka gwada ra'ayinka ba banda attacks. Bambari woni attack, woni call attack studio guest na. Alaji, ka conclude me on the issue of LGBTQI+. So, jama'an nama shi dan wana maraba ya zo late ya apologize sa an yafi mai next time ya zo da sauri. Gaskiya ya zauna ya try ya defend shugaban ga kuma bai defenduwa domin abin da ya sa na ce ba yanda za a yi abin ya defend takarda dai duk consultation da za a yi an yi an kawo ma parliament an dace wai sofin shugaban kasa ya sa hannu bai ya sa hannu ba shi ya kai gare su 1 year 4 months muke
rage mini magana 1 year 4 months ke ga muka zo da suka karbi ragaman sarauta yanzu wani takarda kuma ake expect za zo aje gaban shugaban kasa abin su suka san abin da yasa duk mutumin da ya ce ma shi dan siyasa ne abin da zai fadi kamfe daban abin da zai zo yayi in yana kan sarauta daban sun gaya muna da sun zo less than 6 months sun abolish wanga abu su bari kowa ya san masayin Ghana amma me yasa shugaban kasa hal ila yau yake wasa da hankali mu karshe wai ba shi cikin dalilun shi ba shi cikin tunanin shi ba shi cikin sananniyan abin da yake son yayi muna it's not priority in ka je priority nan ka samu yana da ma'ana daban-daban mutum ya ce maka ba shi cikin priority shi yana gaya ma cewa ba shi cikin tunanin shi wato ƴaƴanmu Allah ya lalatar da ƴaƴanmu ko yanzu haka a cikin subjectin curriculum da na gaya muku dazu an sa in yaro ya je in aka haifi yaro ya decide ma kanshi ya zama na mace ya zama komi ko da yana da Allah ya mishi ya yi mai abin nan namiji ya iya zama komai yana nan cikin bokon yaranmu yanzu suna koya wanda bai kamata da shi shugaban da education minister da NNDC su yadda da irin wanga ba domin ba kai parliament ba fa gaba da aka rattaba cikin curriculum sukun yaranmu shekaran jiya in Fojo Reverend ya kuwata daga parliament ya fidda wannan buku ya ce me yasa za a yadda sa mu wanga ciki domin mu gana barin kammala magana na mana ai na kare mun zo kai shi yasa jama'a mu ji tsoron kuma wayan ga mutane sun zo ne duk ababen da suka faɗi ba abin da suka zo suka yi abubuwan da suke kuwa maganiyas yau zan farfado da hankalin ganiyas wasu na tackle da fuel suna tackle da dollar da menene da ya zo ya zauna yana magana ka kuma ta fa mun ajiye gold bar daidai 30 something tons duba kudin Ghana ne na ni da ku ne da suka so suka rattaba hannu ciki suka sa a cikin system 1.5 year ga abinda ke faban gwamnatin ke ba abinda gwamnati ya je kasan waje je nemi ya kawo yana da gaskiya domin mun tattara muka ajiye Alhaji in 2 seconds ka conclude ina so in saya kan luwadi shi ya kawo su power o MPP sun kawo munan abu zango community mu duka wurin mun fail saboda me an rattaba wanga abu cikin kunno shi suka manta kuma kaman ba Dr. Mahmud Bawumia ba shi ke kan sarauta a shugaba ba shugaban kasa na nan shi yana ne mataimakin shi kamar yadda yau umman mun nan mataimaka ce ba komi za ta yi ba ya kamata mu sani cewa sun yi muna karya sun zo sun karbi sarauta in ba haka ba su rattaba hannu mu gani da wannan nake son saya nan na gode mun samu wani few messages nan no you will come in I'm about to read messages in that before ina muku fatan alheri daga Bello Biji gidan Madi Sokoto a Nigeria. Assalamu alaikum Baina TV. NDC ba su fadin gaskiya musulmai mu tashi mu yi yaki ma addinin musulunci. Abba Jibril Hamid muna yi muku fatan alheri Baina TV. Mun gode. MG Raf J. Kudos to Mr. Hussein for a solid submission. All right. You can still send your messages across. Can 0553 683010 0553 683010. Honorable Muntaka Danlad. No. Yankuri. But introduce second topic in then you pick it. No, you are not. It is you who has not been fair to yourself. Somebody bakazo de mazaba, ndakazo de maza that you get all the time that is due you. So okay, so you want to play politics now. Yeah, my friends, I won't mind you. I won't mind you. I want us to look at the Daman mind takeover. Okay, but I mean, I suspected Nasa Kamanka Euro battles, but our second issue, the Mukesun Kuduba Munani, Daman mind sites takeover. Takeover ni. The takeover, is it worth it? Takeover ni.
take over the. Yeah, it's my take over. Take over the because look at the duration the aka bude tender aka close in this 1 week. 1 week. It's bad. Meanwhile, already, Meshi yana chiki yeki aiki as a subcontractor. Sure. Okay. Do you get it? Kama al misali ka doki station mukai example. An advertise when aiki station munga. Honorable. She ni already ni nanan. She came makagan the same abinga mudu kamuna the same qualification. Probably maybe na kama yafi nawa. She ka apply ni mana daka bude abinga ngana. Then before she go the application kama we antum close application. Zakaji where andoki amba kin Abdul Jaleel, who is already a worker or a member of stationing that. That is what happened. Are you sure? I'm sure. So now Abude, wasn't it in the public domain kama Abude? There's a time in the Aka. Abude. No, they won't announce, but it's not in the public domain. It was in the public domain. No. That's what we call it tender. You don't get the point. I'm not saying that it wasn't tendered, but before the tender, didn't you as a media man pick Intel kama Abude? No, that I'm not aware of. The only time you can be aware that Anna Abingangane Bude one day yin. Honorable, stop being mischievous. I'm not being mischievous. Okay, so that's why continue. Kanga bato LGBTQ ainga. Right. Unfortunately, politics shebar malaman mu shi su zama wani abu daban. Allah ya yafe muna. Ba abin da ke zo ne ga malami ne. Malami na ma dun politics ya bar, unfortunately. Shi dube dun wanda yake sai mamunan shi yana dubon su yana jujjuye maganganu saboda Allah. In aka ce something is not a priority, da Hausa da ya bayar nan, does it match? It doesn't matter. No, kace abin da ba shi cikin tunani na. Daban ne, no, aka ce priority, mu duka mun san priority. There is no two ways about priority. Aka ce priority, which means ba abin da lalle rika wuyan mu bane zai ta mu ji da shi yanzu ga. An ji no, allow him, ya san, I mean allow him. Ya san mu, he knows I'm better than him in interjection. In yanzu kan batun yanzu hakan ga ba abin da ya zama muna tilas bane. Daban ne da abin da ba shi cikin tunaninmu. Abin da bai zama maka tilas ba, akwai hanyoyi daban-daban. Shine me yasa bai zama maka tilas yanzu ga ba? Domin akwai an tun so ma aikin shi, yasa amma kurin aikin ya kai kan yanda ya kai, in ya kai da ya kamata a yi aiki an yi aiki kai, in ya kai da ya kamata a tura an tura, in ya kai da ya kamata a sunke an sunke. Yasa yanzu akan ga kaka tilasta min in jump gun in je ina abin da yanzu akan ga dole an yi. Samu hankuri. Ga abin da ya zama mana tilas shin ci da shan mu na gari. Yanda za mu survive na gari, bari mu ji da wannan in lokacin wangai kai an yi. Tun da dai an so mu an sa shi cikin hanya yana tafiya. Kaman lori ne a ce kaman da na fito Accra Newtown ina zuwa nan ko Alajo ina zuwa nan. Shi a ce wai kaman don dole traffic ya kama wai in ta kunna sayi na wai ni ma ba police ba kuma lori na kuma is not security card da za a ce kaman an bani wannan. Shi zo na ta pin in police ya kama ni wai yanzu akan ga abin da ya zama tilas shine yanda ni da kai za mu saba cikin garin mu. Yanda aka ka san kamar da aka soma yaki ne she His Excellency Alhaji Bawumia she yana Dubai ko ina she yana yake Qatar. Ya kai Qatar. Ya shi umra. Unfortunately ka san bai magana gaskiya ba. Shine me as har yanzu he should be having a diplomatic passport. Kuma in dai tafiya kan wannan bakan ya kamata ce ya sanar da security gari because Assad now he is still under the security of the ana protecting shi amma da zai tafiya shurum inda bado yakin gaba da ba mu jin yaji ya zo ma which is wrong. Malam ko menene as a former vice president and then a flag bearer it is duty bound on the security to protect you ko ya kake kaso akwai sai na security details a kaya. It's a code about making it public domain, but the security should have been aware of this. Do you mean to say that the former vice president will fly from this country without the state knowing that he's flown from the state never knew until Aka hint. I'm speaking on fact. The state never knew formally.
as to how he even went through Allah Kadizani. Go Ghana, he be going Allah Kadizani. Serious, I'm telling you. I'm speaking from the national perspective and the national security perspective. Okay. The state didn't know about it. Okay. It's unfortunate that happened. Okay. Unlike here, that one of the blow song was like a land cash. I like here. That meaning. There's like how you that bad ones that later I'm a chase as you want. And Tamana Saudi Kuma. And Jan knows Saudi. I say, Jidari and Jumra. Let me take some few messages there. Alaji, Honorable, you continue. Yeah, I'm also Alaji so free. Assalamu alaikum, Baina TV. Please, I'm greeting Alaji with wine-colored dress. The Alaji with wine-colored dress is telling us the truth because he put the two parties aside and talk about Islam. Please, where is our Malams? Are they sleeping? My name is Alaji Abakar Mohammed from Abofu, a.k.a. Abu Toronto. Babamu Abakar, thanks, Raf. The other man with white top is too harsh. He should learn from Alaji. Too what? No, but I have not seen any. I've not seen any harshness in his submission. I love people who has fire like him, but unfortunately, he didn't come early for me. That's the only. Next time I'll come before you. My only problem with him. Inshallah, yes. I'll come before you. You see, Honorable Danlad. Yes, sir. Na tambe Alaji when you question, corner race when you issue. Let me raise it by you. Okay. Ni in the Niki examining. Na forko before komi ni musulmini. Hakane. Ni musulunci na kwa dini na ya nuna min kaman. Abu kaman luwati. Abu kaman LGBTQ. Yana bar Allah ya sabbatar da gari. Haka ne. Saboda tarihi ya gwada. Banda wannan ni a matsayina na musulmi na san kaman dauda mutum in akwai dauda tare da kai Allah yana ya rufe inda wujin samunka. From where you are coming from, you are a communication person. Ama na tambe Alaji Abakar wanga question. Suna da Nasara wing da ke represent musulmai da zongo. Yep. Na ce lokacin su da suke kan power nan ba mu gan sun kowata irin wannan ba. Sun ba president zafi ba. A matsayin suna represent musulmai da zongo. Kuma mu musulmai kuma mu yan zongo sai dai kai munafunci. Mun ki LGBTQ. Mun kiki. Ba mu LGBTQ. Haka ne. Honorable Muntaka Danlad. Na'am. With this, ku da ku zama musulmai kuke cikin NDC nan. Okay. Kun ce ba priority ku ba ne. Can I answer? You can go ahead. Okay. Boss. President ce ba priority shi bane because ko ya ni da kai muka zama musulmai ba gari musulmai muke ba na farko. Na biyu ba doki bilin an kai gaban shi ba. Let us understand something here. Kan aka ce priority. Abin da zai zama priority kan abin da kake da hanya kai act on it immediately. She ka ce ba ka yi. Abin bai kai gaban president ba. Me kake so yayi? He is a legislative head. Akwai judiciary. No, he's a executive head. Akwai judiciary, akwai legislature. Suna samu oversight responsibilities kan juna amma guda bai tilasta ma guda yayi abin shi don dole. Shi bai yazo ya order parliament yayi abin da kamata yayi da maza a kawo mai. Bai ji. Bai taba boyewa ya ce kaman yayi kaman wani ya je sai na cikin international media ka tambaye shi where it is bound to happen ba. Bai taba ba. Even gabansu da za a shi wani wanga ba gan wani suka ce za su ba shi wani wanga sun karbi ba because he has never bai taba samu double standard in his speech about LGBTQ ba. He has always been against it and he will forever be against it. Isa inda mu kawo batun musulunci mutuna mu musulmai ne san kware da gaske amma ba gari musulunci muke ba. Akwai due process ko gari musulunci ne. Akwai due process kan komai. Ba tashi kan banza a ce kamar hey kaza shi a buga shi. No.
ko garin musulunci ne ina da imani sannan a ba da wani law akwai yanda ake bi akwai due processes right kan due process ne nake saye an tamun ya kai in parliament suka pass in aka kai ma shi his excellency gentleman mama in ya ce bai sign wannan lokaci muna da wallahi ba shi ba sannan ku fara Allah ina da yaman sannan shi leader of the bill nan ma ya kire sa jata sannan shi ya fara wasu mu Allah kiyaye to Allah sa no I'm saying it here na so gane su dubai don su jira ni yau ni muntaka alhaji muntaka dalla shaiban honorable ba ka ce ga alhaji ne ce ba ni alhaji ne ya ce ka alhaji oh no ni na so mutane su gane kyau ne through and through ni ba da gombe ba shiye ni na ce in Allah ya so ya yarda in aka kare komai parliament suka pass bill suka ce your excellency ga bill mun pass all you need to do is to send on it in bai yi ba sannan ku ji kowa ina da imani ne farko da ku ji domin ba komai muke so ba much as muna son gari ya ci gaba muna da addinin mu daban-daban da mu duka gana addinin mu kap ina against wannan abu amma bari tuna da Ghanaians ko da musulmai gaske ba mu ma wani ba annabi mu guda adalci inda ke kira bin nan liwati da kasa ne sa sunan annabi Lut da aka yi a lokaci sa ne yasa yanzu da kyar a doki sunan Lut a ba wani yaro sha tama batun wanda liwati yake fadiwa all right, we'll move to my next topic. wannan gaskiya ne mutane ne ka gani luta daga kalma shi wani suna amma ba haka kuma bane ka gani ko kai ka baka kare haifuwa ba baka kare ba na imagine yaro ya je su ko makaranta a cikin ana hito da suna ce suna don luta oh my god. Okay, that's okay. That's fine. Yeah. Okay, so Alaji can conclude me tunda ka take time ka rebut as kan abinganga mana batun kan LGBTQ batun Daman you don't want to describe it as a takeover. It is not. It has never been a takeover. It is not. It will not be a takeover. Do that for me. Do that for me in 2 minutes, please. Boss una da yace zai bar mini wurin yaje. Da yace zai bari na bar shi na bashi kaman nace boss una the current communication officer of ISO Central Business Person. The constituency. The HA is moving from the communication department to a different department. I gave him about a month before Naftoda Wangana. He gave me his blessing, all right. But we foresaw some people going and coming. So Nache come on, no. I'm going to give you enough time to start your campaign. Let it hit the ground. Do your own thing. So that me, when I start mine, and you say you are not going again, you're coming, you'd have me to contend with. I'm his deputy, all right. But I had to give him Yakma Tambashi Lokachi. Eso ngani confirm kama gaskiya domin yana da ban takeici da ce kaman a gan kai da boss ka kuna challenge. Sometimes in a course a little kaman yanda shi da boss no suka shi da former boss shi ne deputy ya contend with his boss. Shi ya ci boss and all right. Amma har yanzu kana ga ba dadi. Ka fahimta yasa ni na bashi enough time ne ni ba wai kaman don na support shi ko ba support shi ko me bane amma ina so shi ya gane kaman kana da time. In ka fara in ka hit grounds with your campaign in ni ma na zo na fara nawa in ka ce ka ko muka sai kaman ni da kamun te kuma ka san na cika in Allah ya so ya yarda she na bashi time yayi. It is similar to something like this. Yes, wanda aka ba yanzu shi mai subcontractor ne wurin amma ba shi ke gwada shi bai da capacity ya handle wannan abu ba. She wanda kuma kaman yana unfortunately mutanen ga suka tashi wani musulmi dan wansu yazo ya bar ya saka shi kunya foto kan batun so sourcing da batun wani company na da 2-3 contractors shi kam ba ka due diligence ba ka zauna kana magana kana sa kanka kunya ne ni abin da ke min ciwo ne shi zama musulmi wa kenan ya sunan shi ka faji unfortunately batun so sourcing da aka zo aka magana last week ko last 2 weeks nga oh, I'm serious. Now, matter doesn't she? So, can ma she on that. There's always big. Take a guy come a contractor as a contractor. I don't need to be taking staffs. No, because contracting as and when because I'm contractor. Yes, kaka choose mutani bi uku ko mutani guda mutum guda mana Erika company. Balle mutani bi uku har fudu. She me shina biya musu snake ta kaya. She kaza yana due diligence ne kamata kenan. Until ya samu contract. So you think that you from what you say now, you think that the process is due?
the process has been due. Okay. An bude no babude tender wanga ba. She aka tender. In kai ka put your papers in place the mazaba go for whatever reason can delay. Aka close tender. Now who do am? Alaji, thank you very much. Quickly. Quickly, Alaji. Quickly. That time yati. Jama wanda ke song ye kira mukan 0553683010. 0553683010. Let me state that I have been unduly unfair to Alaji. I think I have a soft spot for Honorable Muntaka Danlad. And so I've given him so much time, though he came late. But you asked me to handle two things. So you told me to do the rebuttal and at the same time start with the topic. I should have even said, come on, Kasa Mutani Fudu suka tender. Bamutu could have on you. Kasa Mutani Fuduni. Kuya could call Mukan 0553683010. Viewers, I still insist that though Honorable Muntaka Danlad, everybody knew I came late. Don't stop. Came late. I still gave him much time. You want everybody who is now, someone who just came to work to know that I came late. No, but Kasani, Amiketafia. Kasan kama muta ni fudu suka tender. Your time Kasan Vortex ya tender. Engineers and planners ya tender. Heat go for ya tender. Maripoma ya tender. So fudu ka tender. Kuma da aka kare first phase of wangan. You could drop. Yes, no, I mean don't mask the karfin kudi. Your time is over. Wani ya ce kamar yana so ya azimin kamar za a sadda wannan gari wannan company ba financial wanga da za a duba kai bin kuma ka sai kan banza ko aka ce za a zo a duba in an ce ana sadda wanga 1 million bayan ana sadda wanga 1 million ne ka manta an duba banda 1 million ya kamata kana da kamar 500 da ka maintain shi kana shi sai kan banza to kana da kudi sai kawai sha bar maka sai ya laka Honorable Bakar, please. Your take on the Daman. Kana so ka kamar ina so tambaye shi idan kana bara kamar lokacin ku da so na kuka yi nan duka Honorable Bakar, our time is I'm only asking no kake host program don ma ba yadda kai maganan nan da muka ce sauran mutane biyu kace sauran mutane biyu so I want to find out from you. I'll give you time. Before the two people nan are you saying kamar time kun nan all those people da kuka ba so nan there was nobody who was like them. Wannan batun daban batun Honorable Muntaka, I'll give you time. Okay. I'll give you time. Let it flow. Honorable Bakar, flow for me. Aka ce flow. Dama na ce zaman mu yau ya zama Iran da America. Koko kai America ne ko ne da ni Iran. Wallahi ba ka zama Iran. Ba kan post na san Iran. Kai ba ka zama Iran. Kai ba wa biye ne ba ka zama Iran. Ya ana wato wa biye ci. Wata da kaji musulunci wallahi ba ka kariya ko lokacin daga post kaga wannan ina jin dadi ne. Domin ana batun musulunci. Ka wani na ya ce wai don ina tare da mutanen gaisa yan garin su ina support yan garin ga support. Ina tashi cikin dare ma ina addu'a. Alhamdulillah. Wallahi mai Iran nasara kan arna. Mun ka fara mu komo gida mu saba. All right, okay. I have a message from a texter. Alaji, before you come in. Assalamu alaikum. Honorable Mubarak, this Honorable Muntaka. Honorable Muntaka is struggling to make a meaningful defense. On what? The LGBTQI plus bill has been laid before Parliament, but the government that formed the absolute majority swept the bill under the carpet. I'm Baba Alasan from Lomnava. Lomnava. Nasa Baba Laji. Kariya zale ke sorry. You're not in Lomnava. Sotu. Oh, okay. Baba sorry. Astagfirullah na ce kare ni. Baba so ya fi mina ma ya saba fadin rashin. Baba la sana ko kai. Ya ba kai da ce sai. Shi ya ga mu yau zana bin ce. Baba sa more message. All right. Let's say you. Damande company ne da ke Western region. Unguwan Takwa a Bosu. Wannan daman company 2002 aka ba wani company in South Africa. Shi dan wannan shi dan wannan da Ghanaian factor ba. Shi dan wannan Ibrahim Mahama. Take you I'll give you time. Yeah, I hear you. Mutum ne Ghanaian ne wanda ya qualify kowane aiki ne an sa hannun shi. Shi ma yayi a ba mutumin waje dai. A gara mutumin gida. To an play muna wani bambancin abin ga mu doke shi kaman bambancin zuriya nan saboda akwai wani company shi suna buga su company na headed by
a duk for company shi ne da aka zo aka aje wannan tender maimako a shi 1 month da aka bincika wake da karfin equipment wake da experience aiki da sauransu da kudi kaza to she biyun nan suka qualify shi company a duk for nan sun qualify to maimako a bada 1 month tender yanda nake maganin nan shaka bada 1 week 1 week kuma dai kowa ya san shugaban kasa kanin shi ne Ibrahim Mahama kowa ya sani yau Allah na tuba in dai mun tikaya mu gaskiya nan yau in aka aje abu biyun ga kanina ga mutumin waje shi kanina kuma NDC ne kowa ya san shi nan ga kuma ana ganin kamar yan NPP ne duka sun qualify amma guda ya kaka sai kan analysis kake ne ban mu kan gaskiya are they deserving of the contract or not kaga ba ka fadi wannan ba mun duka ina zuwa biyun duka sun deserve wannan contract din amma guda sun qualify amma guda ya fi da nauyi shine wancan na buga sunna su suna aikin nan wanga kuma shi subcontractor ne yana already yana cikin company shi na shi ne ya doki machine su je kwakwashi kasa ya kai musu daban da mai aikin nan ainihin wanda su wancan kamfanin su suna aikin suna tone zinariyan nan shi yasa experience su ya fi na subcontractor nan does that ina so mu samu clarity ni na ga take note na kare ka shigo ni fa na yi nazari ni fa wasu rija ka fe ba nazari ka ba na san ni wasu rija nazari na san kai nazari kuma ka gaskiya ka zo kai ka andamanin kuma ka fe ni shi yasa abin da kama takwa buga su Pristia karkarar na Ikropon na san batun mining sosai sai san da ka bada tender 1 week ne kana da galamsey site before Akufo-Addo shi kana da wani ina da concession amma masalan da Akufo-Addo ni na ji maganar shugaba sosai da yazo yace ya hana aikin mining ina maganar ga mutanen Pristia Western Region suna saurara she muka withdraw tun daga lokacin ni na muka bar aikin mining na hal yau shi sa ni muna cikin in ka bi da ya yin haka nan shi aka doki within a week shi gaba da za mu je 2026 ga wanda dokin aikin nan an ba Ibrahim Mahama which in mu ne ya kamata da bari lokacin ne kai wata daya normally in ka bada wannan kana sa musu lokaci kan wata daya lokacin kowa ya ga waye deserve lokacin Ibrahim ya karba mun san kaman ya deserve ne amma ka ba mutane 1 week gaba da kuma mu ji kaman April ga 2026 an doki aikin an ba Ibrahim Mahama gaskiya ko damuwa sai muka kaman an yi wani conflict of interest wurin nan saboda mai yayan shi ke sarautan Ghana kuma yau kowa ya san irin alakan Ibrahim Mahama da Kufo sofon shugaban kasa kowa man da ya san Ibrahim Mahama an san kaman batun mining da abubuwan ganga shi da Kufo ne Kufo ya bari ma ya zama Ibrahim lokacin su gwayin gama ba su san shi hakan gaba gaskiya magana ne amma fi sabilillahi abinda aka yi ma kamfanin buga sunna ba yi muna fair ba kana wato Allah ne a'a maganar fairness ya mun dadi ana ban tu fairness ka ba tu fi sabilillah domin ya za ya da a ce an ba da 1 week kafin no mu ji wanda ki aikin na an ba Ibrahim Mahama kaga ako damuwa wurin da ba yau Ghana muna zaune suka zo suka muna kuwa plane kaza ka zuba kudi wa an sawo plane yau jama'a da wani plane shugaba ke zuwa shekaran da Senegal nga da plane kanin shi yati why chance plane plane da kuka kawo mana kuka ce za ku sayo aka kawo mana a 2000 ya zo an ce ka ce an sai plane haka kuka zo mana kuwa karshe maganan ka ne kai kan yanzu haka ka ce an sai ba biya ba amma kun kawo mana advertising shi karshe yanzu da plane kanin shi yake da plane kanin shi yake harka yanzu kowa kuma ya sani barin zo wurin nan which means kaga wanda ke cin amfanin jirgin saman kanin shi ai ba zai yadda wanga kamfanin da manga ba zai je in favor of Ibrahim ba yanzu haka mun ga kaman nan ganga abin ya zo ya fara zama family and friends inda MPP ya wanga abu da mun ta kai yau kunni na studio ga sun buga wurin hal amma yau an yi mai Ibrahim sun yi shiru in ka zo kuma kana buga suna hanyar da za su ne su defend menene ba fadi kasan gaba
menene ba ku defend kasan gaba menene ba ku fadi a cikin kasan Ghana menene ba ku defend ba irin zantukan da ba ku yi ba ba samu a cikin mafias kaza akufado bai ci amfanin gaggabi ma ba ma ya kare to yanzu ya ma mai yake yi wani take notes kun ce a ba ku kasan ko kuka zo da mutanen Ghana za ku yi harka to me yasa yanzu komi Ibrahim Amma komi hali ya kai ga shugaban kasa an zai je harka ma da jirgin kanin shi yake zuwa ya yi haka nan kakare shi yasa an kun ban kare wata mu na bi kai ba an kuna muna haka mun ga kaman ka ce ka you want to be fair to him kan ba shi the rest of the time muna yanzu ka muna haka nan muna ga kaman ashe yanzu nan ma sarautar man da aka karba ya zo ne yake favor gida ba ma yana favor mutane kowa ya ganka zaune haka ya ga kaman you look nice I have always been looking nice you know me na san ka da muke fawa was I not nice ya nike na rame ma don da tam da kuke fawa shi na da tumbi ya fi haka wanda suka sani sun sani yasa jama'a ina son Ghanaians ku sani on the 7th of April ga aka lease wurin aka ba Ibrahim yanzu kai da ka sani bayan mu nace ina ga yawa mutanen Ghana ina ga yawa mutanen Ghana yanzu an wanda suka solara wanda suka kisa saboda ko wanda ba sani ba abin yanzu an lease an ba Ibrahim Mahama Ghanaians kowa ya komo cikin kuben shi buga kaman gwamnatin ga is he doing fair to we Ghanaians or yana yin family and friends thank you all right okay Senior. So in 3 minutes it's rather it's unfortunate ba muka samu babban yayan mu shi zai zauna wani bi shi manta kaman yanda yake karantarwa ko yanda yake neman ilimi haka mun muke neman ilimi shi ga kana nan ga kana wuvulga wasu maganganu saboda Allah da Annabi let me ask a simple question da mu use per hour 41 1 hour per flight Akufo-Addo shine wani nawa ne I would know I can give you this little time of yours kana jina boss ni da na ba shi time nan ga ya answer me question ga ka na ba ka answer ka so don dole man you were here $40,000 an hour flight mutu ne je you use one flight 4 days 5 days roughly quarter $40,000 ne gashi nan ka calculation na 40,000 40,000 where you getting your figures from though? No, I can't really remember that. Let me if you I can. You are just. No, I can. Let me check for you. I mean, I have the facts here. I'm coming. So why don't we focus on the issue of the? No, he raised it as part of his submission. So I want to nullify it because it is neither here nor there. It doesn't hold water. I don't understand why number 2A should just call ZQFTB. Call me. LGBT good was just kind of such. So can I assume can nullify because I think I'm not there for the way. But Mahama, His Excellency John Dramani Mahama, they use flight in Kanish. As to what cost? Okay. Whose cost? The only thing that I can do, she no button security. Kama yanzu akanga in wannan abin da zai kama president in shi American in ya move cikin wannan flight zaka sai shi as Air Force 1 ya je zan cikin wani flight daban duka wannan flight na zama Air Force 1 in putus ko in ya zo ya fita cikin wani flight ya zo cikin kowane flight duka ana time shi as Air Force 1 the security detail da ake need in Air Force 1 duka ana koma da shi kuri okay esa His Excellency John Dramani Mahama kanin flight in kanin shi da yake use na ba yana use don ya zama favor shi na farko ni da ndoki kai abinka da abin kai da ka zama dan wana da ndoki abin wani daban da na kasa da muka je wanga an cire over 70 no kama over 170 kiran shi CCTVs security cameras aka boboyi in the Flagstaff house over 170 okay I'm telling you this much as some of the things are not supposed to diverge tamawanga de ya mumba ya zo public kada so yes I can speak about it why because an ko mene suke so a gani suke so su gani ne suka sassa wanga hidden the whole of the Flagstaff house shi over 170 aka cicire za mu je mu rent wani plane mun san wannan condition ko wani abin da ku da su kuka je kuka yi don chief Flagstaff house man kusa camera suka ku duba it's possible ku da wani su ma ku allude a sassa camera ko ai wani babe plane ne kare je zama wani abu daban Allah kiyaye esa shi yana fi kaman da kuma yaje biya wannan kudi da goma ya use na kanish for free the only thing that is fuel kuma the security details that's all
As a co he's secured in his brother's jet than in Wanga. So could it be that because he's using the brother's jet, so he had to compensate the brother with the mining site? Is he deserving or not? Look, mu NDC. Babu someone family and friends, but if you are not qualified, Honorable, you agree with me that there's no any Father Christmas anywhere. Thank you. Who says so? No, unless you are not speaking as a Muslim. Ni like a Muslim, Islam na got ni Allah kia. In about no politics that mukenga. Baba ide una mukimuna boy one year. The appeal the Muslim chego na kena. But unfortunately, don't politics is a yasmo dole was about muke mufati. Domi muye mu win favor from the voters. Baka bakoshi na saba be daman da yinda. Be san mutani kadan suka sani ina cikin kadan nan kuma kadan nan bai san na sani ba ka fahimta amma ya zama dole kagan ba batu for Christmas day akwai har yanzu da free lunches unless you are not a Muslim. But these people in question here are not Muslims. I don't no, you asked them. You asked about free yes. lunch. But then for your information, he never Diana song ya ba ya yenshi e kanishi wannan da bai bar ma ayi open tender ya yenshi single source ne kamar da wanga suka yi almost all their wanga single source want to me single source da kai mai no e bi aduka jiki ya kiran shi cocoa roads and all those other things in that I don't want us to diverge and go there. Can understand now? Unfortunately now he deserves it and kaje yene magana ci wai kamar nashi ne riki tools shi je kwashi he had the capability inda bai da capacity da capability inda ba bashi ko kuwa da aka bashi ne ku kuna da wannan yanzu ka ku wanda kuke yin kawar ne ba ka bai is not capable ku wanda kuke yin kawar ne am favor shi aka bashi because I'm by the time duration for the tendering is dependent on the government or on the authority. It is not by one law like I say do as 1 month but come da mutane ga wala ka suna court. There is no law to that effect. I can open tender for 1 day. I can open tender for 1 week. I can open tender for 1 month. I can even open tender for 1 year. So you see, my problem or my issue with this whole thing, can coup politicians. Yes. Coup ke jama kanku magana. Coup ke jama kanku. Backing Jimmy from the ordinary citizens. So that criticism that criticize kanku. Amamba haka namba. I don't see anything wrong with Aba, an indigenous company, Aiki, Garinga. What they come on, Ibrahim Mama, companies. Ibrahim Mama, do what they can the masala chiu. They can wonu kudi, wujin shi ake zuwa. Sauki kuma ya ta pop. Na zuwa. Kuma yana taimakawa. So it is good and fair. Aba irin wanga mutum. Aba company shi Aiki. Saboda me ya ci gaba da taimakon da yake yi mai da yake yi amma an samu jiya kamar kada na fadi ku politicians ya dima ciya ya ba dimo nim ya dimo nima ya ba dimo ci ku nga da kuke da NDC ke opposition sun buga baya MPP Akufo-Addo the families kama ana ba aiki saboda sun zama family ana ba aiki saboda sun zama family even the sitting president akwai wani interview shi they grant daga Wuzo TV Wezo TV wai Akufo-Addo ya bari kannin shi nan da wafasiyar shi da kazin shi na yana so su tara mai kudi ne duka fadi ba gaskiya bane. Can that be said of Kenyan president Yezu as we speak? Okay. But we want analysis. So I'm coming. I'm not done yet. Can that be said of Abinganga? To me, no. Ama kuno kuka bakanku. No, but unless we are not going to be fair to each other or to Ghanaians. But we are going analysis. Be fair to us. Yeah, be fair to can us. You compare? Ordinary people. Can you compare somebody like Ibrahim Mahama, Alhaji Ibrahim Mahama, to somebody like the former finance minister who has run away from justice? Kenoforiata. Can you compare them? As in what? What are you comparing? Let us do that comparison. What are you comparing? No, let me help you with this. Okay. This one is the brother to the current president. This one is the nephew or the cousin to the former president. Right. This one is given a contract that he deserves.
this one was given an appointment that he didn't deserve. To the extent, come on, his own people from parliament agitated against his removal. But there is a track record to that effect. Right. But so when we, the NDC, say, come on, the family and friends was done unduly, it was they themselves who emphasized it for us. Honorable, do you know that there's a difference between one not deserving and one, the difference between not deserving and underperforming? If you were... So I'm coming. By all credentials, what's the former finance minister's name? Ken Ofori-Atta. Ken Ofori-Atta deserves to be a finance minister, but he underperformed. There are two distinctives. He underperformed. If you say underperformed, you are being very charitable with him. Oh, okay, give me... He didn't perform. He didn't perform. Let me go by your word. But it doesn't mean that he's not deserving. So, but you go ahead with your submission. Good. If you noticed, the family and friends issue, they started it when his Excellency John Dramani Mahama, his first term. And the only person was Honorable Mukhtar. Josba Mukhtar. She was the only person. That's my wife. That's my senior brother's wife. Oh, beautiful. She was the only person amongst his entire families, his entire friends who had that position. Right. And she was equally deserving of it. These people drummed it down to the ears of Ghanaians home and abroad, of family and friends. When they came, the entire government was full of family and friends. The entirety of the government. I'm not only talking about Ken Ofori-Atta, Honorable Ken. I'm talking about the entire government, which you know better because you are even a media person. You know the particular relations and all that. Unfortunately, what did we see Ghana, to the extent, say, COVID-19 airport was given to his daughter's husband. To the extent that painting they did, that currently we use the schools to do, was given to his daughter over $2 billion. She's come out to say it's not true. It's not true. Oh, there wasn't any contract. Provide evidence. There wasn't any contract. If I knew, there was no contract. There wasn't any. Nobody gave at out least any provide contract. evidence. So hold on. So who did it? That I'm aware of. So who did it? It was this corporate bodies who supported for the painting to be done. Supported who? Supported who? Supported the daughter. But there's no contract from any government institution. I know you normally give evidence. Government but institution. this one you don't have anything for the painting to be done. That is what you are saying. For the painting to be done. So go ahead. Okay. So let grant us accept because some waste time come things that are trivial with relating to this one. Right. You brought it. No, yes, I brought it because it is factual, but you don't want to make it so. Sorry. Boss, in addition, we saw the negative performance of the previous government. The government that had received so much money, couldn't the government receive last? No other government in the history of Ghana, I was to receive one. The COVID, analysis. Couldn't the government, apart from IMF, couldn't the in since the Fourth Republic, IMF couldn't duka. Be couldn't COVID ba. I have what they were the sequel. Allow him to flow. Free water, free electricity. Kasan come immediately aka cancel one and double. But increase fuel, but increase electricity, and double the price of electricity and water. Una Ghana receive money on your momos. Where receive money? Alle kia ni ko 50 pesos baba ni ba. Kuma aka do ba COVID money na constituency executives, chairman, ambashi 50,000 Ghana cedis. I'm telling you, boss, Musa Juna. We wallahi. Nina Samu executive, they go to me 20,000 cedis. Constituency executive. But you start here saying 50,000 Ghana cedis. No, apart from chairman, all the chairman have 50, the rest are 20. Honorable. I'm telling him. Were you a executive? Yeah, of course I'm part of
Constituency, which what's your He's a deputy national coordinator. Now to check again. I'm answering. Nini get agree. Suraba. One year attack, I'm telling you. Suraba. Kanajina. Do akuma one grant da aka chana ba mutani ne. Do na apply. Never matter na apply. What a grant? COVID grant. I'm back. I'm a suan boss. One brother chemeka. Now some mutani can receive not less than 10,000 cities each. Abin look at they dominated assemblies. Even couldn't the assembly. Suka samu through their assemblymen. One could come on. I'm telling you. One could when you come on, I was too enough. Nothing story. Alaji, don't go there. I'm coming. Alaji, don't go to the assemblies. Don't go to the assemblies. They are statutory bodies. Government in Ku, but get the Kudi assemblies. And look at him primary school, presidential primary school. Look at him presidential primary school. That was one thing. The former MMDC. Suka complain about. Suka buga Bayan na Toshi. Yes. Yeah. So what are you saying? Actually, government here could carry be family and friends urimba. Many family. No. I pass you. No. Bani forget number yesani. Bakara magana. Esa kasa Mustafa Bandi. Boss ishi. Ba mu magana. We have less than 6 minutes. Can I land? Mustafa Bandi. Let him land. I beg you, let him land. Okay. Can I Gina? All things being equal. Kama ye de fadi. Basuke kudi municipal and wanga district assembly because kama ye de confirm we were the majority of them. Yeah. That they were majority. The Apush could win. Let him know. Individual assemblymen who were not NDCs were supported. Me, I ran for assembly. And I saw what happened to the kind of support Akaba that when Chini Takara. Okay. Because he was MPP. Okay. The COVID mandate was supported. More unfortunate, I can't matters it will be derogatory. That's a fact. But in the side, change by defend. But yeah, come on, now paint one so I will leave it as it is. I'm not break a sign in Kamamba. His Excellency John Dramani Mahama had nothing to do with the tendering of Ibrahim Mahama and giving out the contract to him. Right. In the when they Suka Cheche soon deserve, they put their papers in place well and they were able to tender and they were better than him. Finish everything for me so that and they tendered in the at that moment and do care by. But they don't opportunity to they catch finish everything. But in Gaida MP na Honorable Abdul Jaleel he's a very fine gentleman in Akukari. In Gaida Saura Assemblyman in Aduka. Gia mun try mu presiding member election unfortunately but we mun conclude by sir we was very peaceful Gia it was just lovely ama because of the democratic nature yes one gonna isa ba mu samu to third number that does not mean bagaskia I'll let you finish please no I'll let you finish she go that come back one day gagam ko ya whip mu in line to an 11 da ba mu so muti can understand that was maturity muka wanga and I thanks all the assemblymen in Ayaso Central Municipal Assembly wala sun kokari very well then nonetheless na so gaida kuma shi ya kire shi wani dan wamu gudan dake zuwa vice chairman national vice chairman Adama auzubillahi mishtan na manta da su Allah duba ka so cikin kai na kuma amma nan kira sunan no Ismail ne ko to ba masala na manta da sunan amma sannan kare na kira sunan shi ina gaida shi kware da gaske shi mai na taimaka mutane zai zo national za shi national vice chairman okay insha Allah kuma na gaida NDC duka na terms kowa up da yadda ake kokari ake reset the country from all indication inda ce kaman ba support ba samu everybody on board gaskiya magana ne an ce ba aiki gaskiya magana mutane mu na kuka grassroots na kuka ba komai bane ya kamata mu understand one thing ne ba irin rot na muka iske cikin system ne da irin mutane da suka kwashe undeserving of them aka sa su cikin wani offices da positions that they don't deserve wani rot da ya suka chok system nan duka duka can you imagine kaman kasan Ghana Port and Boss an kwashe mutane over 3,500 aka sa su wurin sannan suka fita power I'm telling you go and check and see I'm speaking on authority I'm yake kira shi I'm mutanen Ghana ne yes and they deserve you deserve a job based on criterion based on your level of education
Not just anybody. Ni na some policeman the base ana sunan shi. Me, I know a policeman who cannot write his name. Wannan ne aku ka tattaro wannan shara. Ya ina muka faru. Ta mi shaka bari. Ina muka tattaro. Bari ya Wani magana MC sun ku da dama ma wake da degree. Most of them. But MC mu. MP da na aya so central IC kwe. She da aka tabbaci masu certificate me ce. Ba ya ce ruwa da ke shi ba. Ruwa da ke certificate ka. Ina zuwa. Ruwa ya doki wanganka certificate ka. Back at the transcripts. Can't you request for all these things? As an MP, couldn't you have gone all this? Ana batu. To cikin conclusion na ban ka understand ne ba kaman ba. The resetting of the nation. Kasa very soon that raba laptops for the 1 million coders and what I can choose that basu brand new laptops. Come on, and make sure due diligence is done. Okay. Batun nkukon kitinga an raba wansu an da kuma fara kuma ba wallahi ba fara bisa ka ba in ka wani ya samu 5 pieces finish don't mind amana be say wani ya samu 5 pieces kamar ni na ba ni 50 ko 100 pieces she in chire 5 ba wanda na feel kamar maybe yana ni ama maybe be apply for wani ba isa na feel kamar bayin ba shi ma ya ji dadi yayi wani ya samu kare ya ci kana sana in ba ka ba duba wanga da muke yin ga kuma ya kiran shi ejuma uranga Asad last week ma an kuma an disperse wani kudi an ba wansu. Okay. Those who have gone through training da aka so ka qualify. Okay. Honorable Muntaka Danlad Shebani. Yes. Thank you so much. Mungo de ma sosai. Allah bangiji ya saka da alheri. Honorable Muntaka Danlad Shebani she regional NDC communication team member ne sannan she ne deputy communication officer na Ayawaso Central Constituency and aspiring incoming inshallah to be the main communication officer for the Ayawaso Central Constituency. I wish him the best. He's very good. Thank you very much. He's a very good communicator. For me, I always advocate for the best. Sure. I mean, what I've seen here, the substance he's made of, I think he will make a very good communication officer. Thank you. For the Ayawaso Central Constituency for the NDC. NDC. Ya muku aiki. Saboda he has what it takes. Yayi aiki. Ni abin da na gani kenan aikin yayi. Don shi duk wanda ke kallon mu ka zama delegate daga branch na NDC lokaci yake ku bashi. Inshallah. Kuba Honorable Muntaka Danlad Shebani, he will do a very good job for us. I'll to conclude for us in 2 minutes, just 2 minutes. No, my cousin come on back. Time campaign. Cousin campaign. Through my vigorous campaign strategy, they know to keep from Honorable Johnson Asidin Ketia. They have Tabayan president. Yet she may form campaign team. She can move. Ye come a power campaign team. Don't we cover everywhere. I picked that strategy from Honorable Johnson Asidin Ketia, and I started doing same. Kuma kasani. Chiwana akasa hosta be mini fair. Kasa ambugani. No ambugani na 3 days hospital. Alaji. Ya do ambugani power. Ando keep time. Ama kasa kumbuka kana tuna na kasa time na duka. Ama kasa ambugani ai. Bansani ba. Che wallahi ban fadda ka ba. Mama na 3 days hospital ambugani da kyau. Simply because they felt threatened. Suna ga kamar me jama'a yayi. Ni na fadda abin da suka yi. It's all that in 2 minutes akabani. You 10 o'clock in za close. Alaji conclude for me. Alaji conclude for me in 2 minutes. An bashi kaman 10 minutes yayi maganganu. An bani 2 minutes. Wai baka 2 minutes. Ni abin da na gani ne yazo yana batun waye an ba da kudi menene nan ga muna na Mustafa Bandi. Yazo ya ga ma aka samu muka samu video shi wai constituency executives da suka zo power suna ba kowane constituency executives 20,000 Kaya kake yin. Sorry, let him conclude. No, but what he said is wrong. Leave that for me. I have that video. Leave that for me. No, no, ba gaskiya bane. Ba gaskiya bane. Leave that for me. Leave that for me. I beg you, leave that for me. No, Alaji. Alaji, the video. I'm coming. 276 constituencies and about constituency.
It's constant executives. Kudin ka samu. Me suka inda za da kudi na ana ba su. Ta mu kuma ba ku biya constant executives. Gold mu na muka je. Ba ku constant executives. No, I want him to know. I know they pay constant executives. You know how much they were giving constant executives? They were giving constant executives. The chairman, they were giving him 5,000 each. They were giving the substantives 3,000, and they were giving the deputies 2,000 each every month. Tell me I'm lying. No, I am telling you on fact. I beg you. Let him conclude. No, but why would he be suing? Let him conclude. Musamman ma masarauta na sarkin zan na sarki baki daya na Sautuwam na gaida kai. Sarki Sautuwam ka fadi mai yazo ya bar kage. Ina gaishe ka. Stop there on truth. Ina gaida Madam Aisha aspiring ce na treasure constituency muna anya so okay me sunan mana mutumiyan kirki ne Madam Aisha tun bata ma saya wanga masayi ba tana kokarin taimaka ma constituency okay shi yasa jama'a ku tuna da ita lokacin zabe kai Madam Aisha Kwe mutumiyan kirki ce okay sannan muna da wayanda kuma ke bukata wannan masayi kamar Hajiya Hauwa Haruna shi kada kai kafa take bukata nan baga kumawa ina gaida jama'a duk baki da ina gaida aminai na baba Alhassan na gaishe ka ko on time kai ta bibiyan Baina TV ku samu more people su ta bibiyan Baina TV kuma okay conclusively assalamu alaikum the MPP man is struggling because Muntaka is exhibiting mastery of the topics. Kudos my brother Alhaji Muntaka Abdul Salam Alhassan your Mosi brother. Okay so jama'a Abdul Salam na gaida kai inda za mu dasa aya kenan in Allah ya so ya yadda da safin ga mun samu Alhaji Abubakar Hussein Deputy Nasara Coordinator na Anya Soutrum from the New Patriotic Party sannan muka samu danwanmu Honorable Alhaji Muntaka Danlad Shebani. There's another name they carry my country. Is it Shiat? Go. Okay. That's no problem. Only problem. Let me conclude. Now, Honorable Alhaji Muntaka Danlad Shebani is the regional. He's part of the regional NDC communication team. Amankana sumtani sugai. Once Sunsani the Hezbollah. Okay. Hezbollah. Regional NDC. He's a member of the NDC regional communication team, and currently the deputy communication officer of Ayawaso Central Constituency, and aspiring to take over from his boss to be the main communication officer of the Ayawaso Central Constituency. Myself, I am Mohammed Ebitu King Abdul Jaleel, the only king in Ghanaian politics. King in Ghanaian politics. On this note, ladies and gentlemen, see you next week. Inshallah. Mana aje Aisha tu tana duba mu. Okay. Mata na aje Ubaida tana duba mu. Da sauran antis na duka. Mun ka muna gaida matan mu. A to ni ba ce ka gaida matan. Ni ba na gaida matan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will see you next week inshallah. Assalamu alaikum.